হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা ভালোই আছেন, ভালোই থাকেন এই দোয়াই করি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এই সুইচ বোর্ড সেটিং করতে হয়। এই সুইচ বোর্ড কীভাবে লাগাইতে হয় এটা আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন আসেন দেখি। হচ্ছে ফেস, যেটা হচ্ছে ফেস, এটা হচ্ছে প্যানেল। আপনার পেঁচায় দিবেন, পেঁচায় দিলে জিনিসটা লাগে হয়ে যাবে। আর কেটে যায় না। আমি পেঁচাই কাজ করি। যেখানে এলতে লাইন দেওয়া আছে, একটা লাইনের মধ্যে এই লাইনটা দিতে হবে। তারপর দিতে হবে ফ্যানের লাইন। এই যে এটা একটা পয়েন্ট সুপার স্টার সুইচ করে কানেক্ট করে এখন লাগাবো মাল্টি কম্বাইন। এটা হচ্ছে একটা মাল্টি কম্বাইন। এখন বর্তমান যুগে তার দেওয়া থাকে না, একদম ফিক্সডই থাকে, তার দেওয়া লাগে না, দুইটা তারে দুইটাতে লাগাই দিলে হয়। আগে সুইচ থেকে তার টেনে নিতে হইতো, আগ লাগতো তার দিয়ে, কিন্তু এটাতে এখন আর সিস্টেম নেই, নতুন প্রযুক্তির যেটা। এখানে এন দেওয়া আছে, এনতে নিউট্রাল, আর এই যে এখানে এল দেওয়া আছে, এলতে লাইন। তো যেটা লাইন এটাতে লাল তার লাগবে। এখন আগে সুইচ সিস্টেম ছিল, এখন ফিক্সড সুইচ সহ একদম ফিক্সড করে কোম্পানি বানায়, তার যার জন্য যে একটা আগলা তার ওটা দিতে হবে না, আগলা যেটা পার করে দিতে হবে। যে লাইনতে এল দিলাম, এই যে এনতে নিউট্রাল দিলাম। এখানে যে প্রয়োজন সুইচ, এটাতে তার লাগাইতে হয়েছে, প্রয়োজন সুইচের সাথে তার লাগাইতে হয়েছে, এটা ছিলতে হবে। এখন এটা হচ্ছে ফেস, এটা হচ্ছে তার পয়েন্ট।
গেছে। এটা হচ্ছে 4টা পয়েন্ট আছে, 4টা থেকে 2টা আমরা একসাথে করে দেবো, 4টা থেকে 2টা লাইন অন লাইন। ফেস দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ফেসটা দিয়ে এদিকে পার করে দিলাম। এখন আপনার থেকে লাইন দিয়ে 2টাতে 2 পয়েন্ট লাইন অল টাইম থাকবে। এখানে পুশ করলে এটাতে আসবে, বন্ধ করে দিলে আবার এটাতে চলে যাবে, এটাতে এই আগে জায়গায় চলে যাবে। ওটাতে পুশ করলে এটাতে আসবে, অফ করলে আবার আগে জায়গায় চলে যাবে। এখন আমি লাইটটা দিয়ে দিলাম, হচ্ছে লাইট পয়েন্ট।
কমপ্লিট। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।